probando, hablo. Espera que me voy a ver. ¿Se me escucha? Vale. Vale. Poco mal, vale. Si se escucha un poco mal es porque estos cascos. Pero bueno, hola, ¿qué hace? Aquí Vitarato, estamos aquí ya algunas horas en este nuevo vídeo de la historia de Mortal Kombat, digo yo, la historia de Mortal Kombat Aftermath, que vamos con la segunda parte, que lo dejamos ahí en el segundo, en el capítulo anterior de esto, en la historia de la parte 2 a Aftermath. Así que primero voy a calentar un poco porque me apetece. Voy a calentar con hieras, no sé por qué, pero hieras. Vamos contra Scorpion, no, Scorpion, en media. Vale, y es para calentar. Ya estamos aquí, vamos a jugar, y si me escucháis mal, ponedlo en los comentarios, porque estos cascos son un poco malos, pero los tengo aquí y se escucha igualmente, así que todo bien, todo correcto. Yo me alegro. Sí. Pero vamos a practicar porque ya estoy un poco verde con este juego. Bueno, cuidado para los sensibles que están aquí en mi canal, porque este juego es un poco fuerte, ¿no? Podemos decir. Un poco fuerte, sí. Villeras está chetadísimo, ya os lo digo, está bastante chetado. Es una suya. Dios. Sincero también, pero sincero no es el mejor de todos, digamos. No, ¿qué coño, tío? Qué sincero, tío. También todo hay que decirlo. Dios, uno de los personajes más ratas que hay en el juego. ¡No! Vale. Me cago en todo, tío. Vale. Hay tío. Bueno, vamos a ganar, porque vamos a ganarle. Igual no sé, pero sí, le voy a ganar igual, tranquilo. Pero bueno. Ya es demasiado rato. Es demasiado. ¡Ah! Coño. Voy a spamear a Arenas Maíz. ¡Ah! Me cago en su abuela, tío. Me cago en tu abuela. En serio, tío. Cógelo, agárralo. Ahí, hombre. Vale, creo que ya hemos practicado un poquito. Y ahora nos vamos directamente a la historia de... Estoy un poco preocupado por el sonido de mi voz con estos cascos. Voy a volver a revisar si se escucha y si no estoy hablando a nada a la televisión. Voy a volver a revisar si se escucha y si no estoy hablando a nada a la televisión. Bueno, escucha un poco de saturación, realmente
Se escucha un poco de saturación por detrás, pero es culpa de los cascos. No dejéis el directo si lo estáis viendo. Y vamos a directamente a la historia de INTENTAMOS. Extrañamente familiar aquí. Esto parece una película slow, ¿vale? Me callo y que disfrutéis de la... Y apago el vehículo que What have you done? Welcome back, Your Highness. It pleases me to see you, too. Am I alive? Is this real? It is, Lady Sindel. A miracle we could not have achieved without your most loyal subject. Shiva? Empress, though today I have aided you, too often have I failed to protect you. I am not worthy. Oh, nonsense. Today, you give me the greatest gift. A second chance. Your duty is fulfilled. I am in your debt now. Thank you, Empress. Where is my daughter? Ah, Katana. It is me, Katana. Your mother. I want to feel joy, but all I feel is... I was only a child when you... How could you kill yourself? Why did you abandon me? I did, He accused me of distracting Shao Kahn. Then the miscreant murdered me and staged my death as a suicide. As I had always suspected. But all this time? Everything I've been told about you, it's all lies? What can I trust? Trust that I loved your father, Jared. Trust that I love you. No, Mother. This reunion is a blessing, but we have little time to celebrate. We must leave for Shang Tsung's island to finish our quest. I would go with you, fight by your side, but Outworld needs its Khan. I know. Rest assured, Kitana, I will come home. Sindel has been restored. Shang Tsung would only undertake such an arduous task if her aid promised a decisive advantage. She is but one mortal, and one of the few who can harm you. I fear no harm. They are at Shang Tsung's island. Your crown, Shang Tsung knows. Then our time for preparation is over. Go to the island now. We cannot win their hearts, so do not try. Do not permit your better nature to compromise you. I understand, Mother. Vale, a ver. Están hablando de Cetrión en plan inmortal, literalmente. Están hablando de que Cetrión es inmortal y me estoy pensando que me va a tocar luchar con ¿cómo se llama? Sindel. Me va a tocar luchar contra Sindel
contra Centurión en plan mamadísimo. Centurión en modo difícil. I question their judgment. Have neither of you any compassion? Not for fools who follow you. Are we not following him now? At least we do not follow that fool, Raiden. Then we would surely die. You may run like the wind, Cabal, but I command it. You should have devised a better plan. There's more to come. Si me toca jugar con Fujin, reviento, porque Fujin es mi personaje favorito y vais a ver cómo juego con ese chaval. Que flipa. No sé si tiene la variante buena, que yo me sé con las patadas voladoras y tal. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Voy a ver la pelea esta épica y me llama. Too slow. I expected better, Fujin. Fight. Hola, perdonad por parada, pero es que me han llamado. Me han llamado, así que no he tenido que parar. Vale, japonés con Fujin, soy bastante bueno. Ya veis, vamos, por lo menos sé jugar bastante bien.
que no tenía lo que acá en esperado. Voy a hacer victoria perfecta, pero por lo menos aquí están cosas de quitar. Bueno, me dieron cosas de Fuji. Está habituado. Ahora me toca con Nigel, supongo. Ah, no. Cetrion must be Y on os her dejo way. con la cinemática. Sindel and I will occupy her. You two get the crown. I must ask, sorcerer. How long before you betray us? I find your lack of faith amusing. When it happens, we will be ready. Do me a favor, Fujin, and take one giant step back. You too, sorcerer. Makes sense we'd meet again down here. When you caged me up, beat me within an inch of my life. The hell if I ain't gonna return the favor. Always so generous. Beyond amusing, but insufficient. You lost to me at your temple, Fujin. Now Chronic Eyes made me even stronger. You did not win that fight. You ran away. Fight! Vale, perfecto. Siempre que haya una pelea voy a parar para encender el micro, así que vamos allá con Fujin otra vez a jugar. Por ahora solo jugamos con Fujin, Nightwolf y Shiva, así que vamos con Fujin otra vez a ganar aquí. Bueno, ganar aquí en estas peleas. Siempre que me está consiguiendo voy a ganar, siempre. ¿Sí? No hay duda ninguna de que voy a ganar cuando me está consiguiendo. Aunque me saquen vida todo lo que ellos quieran, voy a ganar igual, amigos. No se estreséis. Con Fujin soy intocable. No, intocable no, pero inmortal. Ahí sí no hay victoria para nosotros. No. No. Cosas de noob. You should have fled this fight too. Qué perfecto. Ahora creo que vamos con Samsung o ya lo hacemos.
visto el arma. Kronika's promises cannot be trusted, Jackson. Bihan, Kano, Shao Kahn. Look at the scoundrels she employs. That's a card you can't play, Fujin. Not when you're buddied up with Shang Tsung. Ah, bueno, hombre. Si ha aliado con Shang Tsung. Pero Shang Tsung no es malo, ¿no? Bueno, sí que es malo. Pero bueno, no sé. A mí me gusta Shang Tsung. Yo lo uso y bastantes veces. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno. Yo, a ver. Shang Tsung en la historia, en esta parte, Aftermath es el bueno por ahora, no sé después en el final, porque no me he spoileado nada, la verdad. No me he hecho ningún spoiler de cómo va a ser el final de la historia. Pero me temo lo peor como este tío. No me jodas, buenas recompensillas de cabal, no sé por qué, pero ahí está. Jack en sí no es malo, pero quiere recuperar a su hija. La verdad. Shit. You're a god. Ain't no way you get how this feels. You know the only time Raiden and I ever fought? When I left the Sky Temple to live among humans. Do not become attached to them, Fujin. Sentiment will impede the execution of your duty. But warriors like you and I, we are strengthened by sentiment. We do not fight to kill enemies. We fight to protect our loved ones. That is why it cuts so deeply when we fail. Well, I'll be. Maybe you do get it. Kronika knows your pain. She manipulates you with it. Jacqueline is on her way here. A ver, Kronika expects you to fight her. Worse even, está break her heart. perdonad por que no esté traducido al español, pero lo he intentado y no he sido capaz. Está así, tiene su título abajo y lo hice y ya está, ¿vale? No da tiempo por retrasar el vídeo, el directo. To defeat me. I am not finished yet. Abide Kronika's will. Sila, o Siciano, o Makeayo. Can you fight? I'll do what I can. Kronika offered the future, but instead you will have none. Blame only yourselves for this fate. Fight. Como ya dije antes, voy a parar para encender el micro. A ver cómo voy con mi Kindle. Que no sé jugar mucho con esto, tío, pero... Vamos. A ver.
cambiar esto. Algo se sabe de hacer, ¿no? Algo por lo menos vamos a ganarle a esta tía así de fácil. Ay, maldita. Tengo la ayuda de Nightwall allí arriba en los consumidos. Está bien. Me lo darán al final. Bastante bueno el ataque sobre el fin de él. ¡Ah! Coño, sí. Estaría bien que los consumibles se pudiera sacar al aire y romperle los tatas, el globo. No me va a pensar. ¿Conoces de Gitano? It is your fate that should concern you, Cetrion. Bueno, otra vez con la das sonoras. Well, Shang Tsung, your strategy proved sound after all. Of course it did. Hands over your head, Shang Tsung. You too, Sindel. That hair so much as twitches. Ease up, baby girl. Dad? How did you get here? We're all on the same side against Kronika. Yes. And now we must bring this to Raiden. Is that a crown? Kronika's crown. Without it, she lacks the power to restart history. About time we had some good news. Now that we have this, we're in uncharted territory. We've changed this timeline for good. Correct. No one can predict what happens next. Not even me. I must return to Outworld to aid Kitana Khan. Thank you for aiding us. We will rendezvous at the Sea of Blood in 6 hours. Until our next battle. Sorcerer. I'll go with the Briggs family to brief the Special Forces. May the Great Spirit protect you. May she protect you, Fujin, when Raiden lays eyes on you with Shang Tsung. Without the crown, there can be no new era. This failure rests on my shoulders. No. I underestimated Shang Tsung's ingenuity. To escape the void. To return from the future. I will face him again, Mother. This time, I will succeed. I must go. With Shang Tsung in possession of the crown, he's become far too dangerous. And I doubt his new allies realize quite how dangerous he is.
Your Shaolin masters, they're ready. They will fight until the last man. That is likely what it will take. There will not be a fight if Charon does not help us. Is there any word from Grandmaster Hasashi? No. If we do not hear soon, I will return to the Netherrealm. Wrong, Scorpion. This cannot be good. Get Raiden. The fire gardens rebuilt. The Shirai Ryu are indeed restored. Why are you here, Scorpion? Where is Grandmaster Hasashi? He is dead. And now you have come to assist you. I find that impossible to believe. What is he doing here? We are not together. If you are here to help, prove it. Join me against the sorcerer. I shall. Fujin? Raiden thought you lost when the timeline was broken, but you stand with Shang Tsung. We have urgent news for Raiden. Please, let us pass. This may be the sorcerer's trick. The fire gardens will not be defiled by his presence. Me da a mí que se viene otro combate, así que vamos a activar el micro. Pobre Sansu, ¿no? Bueno, solo me queda jugar con Fujin. Vamos ahí. Esta pelea va a ser más dura. No va a ser dura porque yo tengo que viento. Pero más dura que las demás, sí, por lo menos, vamos. Ahora con el Scorpio. Bueno, no hay problema ninguno. Lo haciendo tranquilamente, así. Un combate excelente. Y con el profesor Caleta. Bastante fácil, me dan cosas de boda, tío. Before you judge. Thank you, Fujin. The storm is not yet past. Raiden, Liu Kang. Shang Tsung. We must speak with you, brother. We, Fujin? Since when are you friends with this filth? I'm here to save you, Raiden. We hail from your tragic future. In it, Liu Kang defeated Kronika, but their battle destroyed her crown. Without this, a broken timeline couldn't be repaired. Our only hope was to return here, steal the crown, and make it. Now we can change the outcome of the fight against Kronika. We can defeat her and fix time. I had never thought you gullible, brother. Shang Tsung's schemes serve only to benefit him. How could you fall for such lies? Be rational, Raiden. Spread your falsehoods elsewhere, sorcerer. You will not deceive us. Lord Raiden, we should listen. He may be telling the truth. There is only one way to find out. Now, Shang Tsung, the truth! Raiden, stop this! Step aside, Liu Kang. Put down the amulet.
Its darkness is taking hold of you. You also betray me. This is not the way. Shang Tsung is not the enemy this time. The realms hang in the balance, and you form this unholy alliance? Enough of this madness. If you both must die, so be it. My brother is my problem. I will signal if I need help. Fight. Raiden. Raiden, el hermano de Fujin. Vamos, que comiste, chaval. Ahí, remátale ahí. A pensar de ello. Le han dado cosas de Fujin. Otra vez el amuleto ese de Shinnok. I am a fool. Sí, I have allowed myself to become a slave to anger. I will not allow my temper to fracture our resolve further. Vale, perfecto. Surely you jest, Lord Fujin. Not at all, Liu Kang. Raiden's power makes you a fire god. Of course it does. Unfortunately, I cannot transfer my power to Liu Kang yet. First, I must free his revenant from Quan Chi's curse. We will face the revenants soon enough. What else can you tell us about the final battle? We must use every advantage. Lord Fujin, Shang Tsung, I trust you are enjoying your travels. You have already been defeated once, Kronika. Of course, Fujin. How else could you have escaped the void? If you know this, accept the inevitable. Surrender. But clearly my loss was not your victory, Raiden. If your future savior had gained full control of my hourglass, we would not be here. This timeline would no longer exist. I see no harm in confirming your suspicion. Even if you defeat me, what then? Who claims the hourglass? Surely you realize that Shang Tsung will break your alliance. We are prepared, Kronika. Are you? Have you wondered why Shang Tsung knows so much about my crown? Because he did your bidding, gathering souls to fuel it. Shang Tsung is far too modest. The crown is his design. No one, save me, knows more about its power. Had I told you, we would still be marooned at the beginning of time, bickering among ourselves. You must decide, Raiden. Who do you wish to keep time for all of creation? Me or Shang Tsung? Neither, Kronika. You will be beaten. And if Shang Tsung betrays us, we will finish him. You are a fool, Raiden.
Do not condemn the realms to oblivion. It is a mistake challenging a Titan. Now I end your existence. Ole, Fujin mamadísimo. Vamos a ver. Vamos. Dar la granita. Vamos ahí, todo el poder. Se ha muerto, ¿no? Brother, are you all right? Yes. But the crown. Truly, my finest work. I will instruct you in its ways. What just happened? Kronika came here to retrieve the crown. We forced her to retreat. We must strike while she is Vale, weakened. perfecto. Let us join the armies, massing at the Sea of Blood. La cosa ahí. Together we will storm Kronika's Isle and take command of the Hourglass. We will rendezvous at the Isle of Kronika. The fools believe victory is at hand. Their misplaced confidence will be their demise. Such a pity my daughter embraces their sentimental values. Having second thoughts in them. Hardly. Kitana courts a peasant and obeys the Thunder God. She couldn't be a bigger disappointment. One can only imagine. The Isle. Do not be late. An eternal empire awaits you. Enter. Kitana Khan. Voy a mirar qué tal va el directo, ¿vale? Y si veo mucha saturación, por aquí lo dejamos hoy. El directillo de Mortal Kombat. Así que vamos. Voy a mirar qué tal. 40 minutos va bien, así que hasta aquí lo dejamos hoy. Espero que os haya gustado. Like, suscribirse ante todo, hombre. Y nos vemos en el siguiente capítulo y